ഈ +2 എക്സാം മാർച്ചിലല്ലേ? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഓ, ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്നോ? ഇന്ന് ലോകം റൺസ് ഓൺ കോമേഴ്സ്. ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. 21 വയസ്സിൽ ലൈഫ് സെറ്റ്. ലേൺ ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് ഓൺലി ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോമേഴ്സ്, ലക്ഷ്യ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും? +2 കോമേഴ്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സയൻസുകാർക്കും ചേരാം. Hello students, good evening.
This is Kavya M. Anil and I'm your faculty for economics. So, ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ആൻഡ് ആൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫോർ +1 എക്കണോമിക്സ്. സോ +1ൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ കവർ ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, വിച്ച് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതായിരിക്കും ഞാനിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And I hope everyone is doing good, happy and healthy. And നിങ്ങളുടെ classes. Sorry. So നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് ഇപ്പോൾ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. സോ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ടു സ്കോർ ഗുഡ് ഇൻ യുവർ എക്സാംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് എ, that is statistics for economics for +1 classes. So namukku nokam, today we'll be covering collection of data. So collection of data ennu parayunnathu the second chapter from statistics for economics, and ee introduction, collection, organization, presentation idu namukku 15 marks aanullathu and the rest of the chapter includes 25 marks and all together namukku 40 marks aanullathu. So our motive is 40 marks, that is 40 out of 40 from statistics for economics. Okay, so നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഞാനിതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? We are going to discuss about the sources of data, which is very important, and trust me, ee oru question orappaayittu ningalde exams ine choikkunnadaayirkum. What are the sources of data and the methods of data collection? So these are the topics which we will be discussing today, and this is our revision classes and we'll be completing the chapter. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാർട്ട് everything I'll be including in it. So നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So let's move on. Okay, so collection of data. Collection of data എന്ന് പറയുന്നത് it is a method of statistics അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു collection, presentation, organization, analysis, interpretation. So all these are some of the chapters which we'll be learning. So അതിൽ collection of data ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So data, what is data? So നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്താണ്, what are the two types of data, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റാസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ പ്ലൂറൽ സെൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റം. സോ ഡേറ്റം ഇസ് സിംഗുലർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇസ് പ്ലൂറൽ. So it is the measurement or observation that are collected as source of information. Data എന്ന് പറയുന്നത് measurements ആണ്, that is numerical facts or observations that are collected as source of information. Okay, data can be quantitative and qualitative. Quantitative data എന്താണ്? Which can be expressed in numerical terms, and qualitative എന്ന് പറയുന്നത് which are attributes, അതിന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So these are the two types of data, that is quantitative and qualitative data. The next one is data provides the base for any statistical research. എന്തൊരു statistical research നടത്തണമെങ്കിൽ the basic എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാസ് ആണ്. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ഒരു statistical researchും നടത്താൻ പറ്റില്ല. The success or failure depends on the authenticity, accuracy and reliability of data. അതായത് ഡാറ്റ എത്ര ഒത്തൻറ്റിക് ആണ്, അക്യുറേറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ റിലയബിൾ ആണ്. That depends on the success and failure of any statistical research. Data can be numbers, figures, facts or ideas. Datasine endu avam, but it is something that is measurable and our observations. Okay, so data endaanu manasilayallo. This is the basic, okay, basic knowledge about the chapter, that is what are datas or data. So data inde adil thanne vanne വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. സോ വേരിയബിൾസ് എന്താണ്?
It is a change that can be measured and that can assume different values. So variables എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു that is the values it can assume. Okay? Example height, age, income ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ്. ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതോ the numerical value of the variable. വേരിയബിളുടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ഇതൊരു നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഡയഗ്രാം. അതായത് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഇസ് ദ ഇയർ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് or it is the production, the unit of production. So ഈ x എന്ന് പറയുന്നതും y എന്ന് പറയുന്നതും these are variables. Okay, so years are represented by variable x and production of food grains are represented by variable y. Okay, and ഈ കാണുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ that is 2000 to 2005, 2005 to 2010 അല്ലെങ്കിൽ we can see 2005 വരെയും നമുക്ക് 200 മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൽ ഉണ്ടായത് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഈ കാണുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയാം. സോ ദീസ് ആർ ഡേറ്റാസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഇസ് ഡേറ്റ or are data. Okay, so these two terms are very important when you study what data is. Data give information about food grain production in India over a period of time. So ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് what is the data giving about, or the data give information about the food grain production in India. And data is a tool that helps in understanding the problems or the real situations by providing information. Okay, so this is a very simple terms, that is variables and observations എന്താണ്. Okay, so we have two students, that is Atul and Neha. Hi, I hope നിങ്ങളുടെ revisions are going well. And if any doubts ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ please do share through comments and ഞാനത് explain ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so these two important terms നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി, that is what are variables and what are observations. Okay, now let's move on to a very important term, that is statistical enquiry. What is statistical enquiry? It refers to an investigation. അതൊരു investigation ആണ് on a topic by an agency or individual which involves quantitative facts. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു the statistical methods. What are they? That is collection of data, presentation, organization, analysis, interpretation, ഇതെല്ലാം statistical methods ആയിരുന്നു. And enquiry of statistical data എന്ന് പറയുന്നത് it is an investigation which is conducted by an agency or an individual. So all statistical enquiries involve collection of data, their organization, presentation, analysis and interpretation. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിയിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട്. ദ ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. ഹൂ ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ? എ പേഴ്സൺ ഹൂ കണ്ടക്ട്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരാൾ, ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. Who is an enumerator? Enumerator എന്ന് വെച്ചാൽ a person who helps investigator in collection of data. ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് enumerator. That is, enumerator helps the investigator to collect the data. And who is a respondent? The respondent എന്ന് പറയുന്നത് is a person whom the statistical information is collected. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will be providing the survey to the people or the respondents and they will be filling out the survey and they will be giving it. So that person is known as the respondent. I hope this is clear who is an investigator, enumerator and respondent. Okay, the next term is population. Population or universe. The totality of items under study, the entire group on which data is being gathered. അപ്പോൾ the totality of items under study is known as population.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ. ഇതിനുള്ളിൽ വന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ്. ഓക്കെ, സോ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ പോപ്പുലേഷൻ വി ആർ സ്റ്റഡിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ. നൗ സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സാമ്പിൾ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ അവർ റീസേർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സാമ്പിൾ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് സാമ്പിൾ? ഒരു ഗുഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെസ്സർ ടൈം. അതായത് വളരെ ലോ കോസ്റ്റിലും ലെസ് ടൈമിലും നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എ ഗുഡ് സാമ്പിൾ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സർവേ. സർവേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ. നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഫ്രം വിച്ച് വി കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പോപ്പുലേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സർവേ. So I hope this is clear. Population endana, sample endana, what is a good sample, and survey. Okay. So the various terms which we studied under statistical inquiry are investigator, enumerator, respondent, population or universe, sample, and survey. So these are some of the terms നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. So I hope this is clear. നമ്മളിപ്പോൾ ഡേറ്റാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി, ആൻഡ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഡേറ്റാസ് നോക്കി. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് ടു നോ ഡേറ്റാസ് ബെറ്റർ. ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി എന്താണെന്ന് നോക്കി, ആൻഡ് അതിൽ വന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് നമ്മൾ നോക്കി. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ. അതായത് ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് അതെന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം 2 സോഴ്സസ്. സോ 2 സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ആർ ഇന്റേർണൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ സോഴ്സസ്. So internal sources എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, that is the data collected in an organization for various administrative, legal and managerial purposes. Private data collected within the organization, അതായത് വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് which is collected within the organization, അതിന് നമ്മൾ internal sources of data എന്ന് പറയും. So it can be the departments, that is ഒരു organizational department like sales, finance, human resources, marketing. So ഇതെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും വന്ന ഡേറ്റാസ്. ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ ഇന്റേർണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേർണൽ സോഴ്സസ്. സോ എക്സ്റ്റേർണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് അതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എൻക്വയറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? അല്ലാതെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വി ആർ ലേണിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ വി നീഡ് ഡേറ്റ ഓൺ സച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഓർ ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് internally available. We have to rely on external resources or external sources for statistical inquiry. Okay, so മലയാളത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് 2 types. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറത്തുള്ള, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ആർ എക്കണോമി, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. ഓക്കെ സൗരവ്? സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൈമറി ഡേറ്റാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ പ്രൈമറി ഡേറ്റ,
The data collected directly by the enumerator conducting an inquiry or investigation, they are based on first hand information. So first hand information ആണ് primary data എന്ന് പറയുന്നത്. That is the enumerator or the investigator directly collect ചെയ്യാണ് from the respondents. അതായത് ഡേറ്റാസ് എല്ലാനും directly they are collecting from the respondents. So they are primary data. The data has not been published yet. അല്ലെ, ഈ ഡേറ്റാസ് are not published because they are first hand experience. And ഈ ഡേറ്റാസ് are more reliable, authentic and objective. So ഇതാണ് നമ്മുടെ primary data എന്ന് പറയുന്നത്. Now there are so many advantages of primary data. That is, using primary data can improve validity of the research. അതായത് വാലിഡിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു റിസർച്ചിലും സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ in that research what happens? It will improve the validity of the research. അതുപോലെ authenticity എന്ന് പറയുന്നത് is the genuineness of the research. അതായത് എത്രയോ ട്രൂ ആണ് or റിയൽ ആണ് the datas. So the primary sources are more authentic and improves the authenticity of the research. Reliability എന്ന് വെച്ചാൽ the certainty that the research is true to be trusted. So using primary data improves the reliability of the research. Okay, so these are some of the advantages of primary source of data. It is specific to objective. It can be collected in detail. So ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാനും നിങ്ങൾ പ്രൈമറി സോഴ്സസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ you can score good marks because this is very important topic. So I hope it's clear. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈമറി സോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹാസ് ടു ഫേസ് so many problems, so many hassles he has to face. അതെന്തൊക്കെയാണ്? That is, he has to decide how to collect the data or why, what, how, when to collect the data. Okay, and getting the data collected, that is പേഴ്സണലി ആണോ ഓർ ത്രൂ അതേഴ്സ് ആണോ, അയാൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടേ വരുന്നു. എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ലൈക്ക് കൺസെൻറ്റ്, പെർമിഷൻ, ഇതെല്ലാനും ഹി ഹാസ് ടു കൺസിഡർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എൻഷുറിങ് ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഇസ് ഓഫ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിന് നോക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓൾ ഡിസൈഡ് ഡേറ്റ ഇസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി. ദർ ഇസ് നോ ഫേക്ക് ഓർ കുക്ക്ഡ് അപ്പ് ഡേറ്റ. Unnecessary, useless data has not been included. So ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും is a disadvantage of primary data. It is very time consuming and cost എന്ന് പറയുന്നത് is very that is cost of obtaining data is very expensive. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ disadvantage of primary source of data എന്ന് പറയുന്നത്. I hope it is clear. So primary and secondary data ആണ് നമ്മുടെ two sources of data which comes under external sources. Okay, I hope it's clear. So എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? What are the two sources of data? If there is, ഈ കമൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. Okay students, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റേൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കി. ഇനി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡറി ഡാറ്റാസ്. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ലെറ്റ്സ് സീ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ. അതായത് എക്സ്പീരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓർ ക്വസ്റ്റിനെയർസ്, ഒബ്സർവേഷൻസ്, സർവേ, ഇൻ്റർവ്യൂ, ഇതെല്ലാനും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഡേറ്റയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. സോ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെക്കൻഡറി വിച്ച് ഇസ് a second hand information. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ്, അതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം. സോ ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ കളക്റ്റഡ് ഇൻ എനി ഫോം. ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽസ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, വെബ്സൈറ്റ്സ് or internet, ഇത് എല്ലാനും are secondary datas. Okay,
Now, what are the advantages of secondary data? Secondary data is often readily available. നമുക്ക് readily available ആണ്. And sometimes നമുക്ക് primary data കിട്ടാത്തപ്പോൾ what we'll do? We will refer to the secondary data. And it is cost efficient because it eliminates the cost of data collection, right? നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ കോസ്റ്റും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ അവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ടു us. Researchers save time because the data has already been collected, so they don't have to collect new data. അതായത് ഈ ഡേറ്റാസ് ആർ ഓൾറെഡി ഒബ്റ്റെയിൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റീസെർച്ചേഴ്സിന് ഈ ഡേറ്റാസ് ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ആക്സസ് മോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ജേർണൽസ് ആയാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും ബുക്സ് ആയാലും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ വി ക്യാൻ അവൈൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം. The investigator cannot decide what is to be collected but has to rely on whatever is available. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ. അതിൽ നമുക്കൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. സോ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ടു വാട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി ഓർ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി കളക്റ്റഡ്. ദർ ഇസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റി. ഡേറ്റാസിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഡേറ്റ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ സോ മെനി പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഈ ഡേറ്റാസ് വെയർ അവൈലബിൾ ത്രൂ ഔട്ട്. സോ അവിടെ ഡേറ്റയുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ബയസ്ഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗ്യാതേർഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റാസ് ബയസ്ഡ് ആവാം. യു ആർ നോട്ട് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ, എനി വൺ ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളല്ല ഈ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുടെ ഓണേഴ്സ്, അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. Research based on only secondary data is least variable and may have biases. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റീസെർച്ച്, ഇപ്പോൾ വി ആർ ഡൂയിങ് എ റീസെർച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ 11th പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഐ എം ഡൂയിങ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഫുള്ളി ഓൺ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഇസ് നോട്ട് അക്യുറേറ്റ് ഇനഫ്, അല്ലെങ്കിൽ റിലയബിൾ അല്ല. പക്ഷെ പ്രൈമറി ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് ആ ഡേറ്റാസ് ആർ നമ്മളുടെ ഓൺ ഡേറ്റാസ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡേറ്റാസ് ആണ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുടെ റിലയബിലിറ്റി ഇസ് സോ ലെസ്. Secondary data has already been manipulated by human beings because these are already available. Okay, so these are some of the advantages and disadvantages of secondary data. I hope it is clear. Okay, so നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കി, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കി, ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ, its advantages and disadvantages, and what are the examples of secondary data adu namukku nokam. Published printed sources like books, magazines or newspapers, journals or periodicals. So these are some of the examples of published printed sources. The next is published electronic sources. അതായത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാസ്, ജനറൽ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ഇ ജേർണൽസ്, വെബ് ലോഗ്സ് ഓർ ബ്ലോഗ്സ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റാസ് ആർ സെക്കൻഡറി. അൺപബ്ലിഷ്ഡ് പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറീസ്, ലെറ്റേഴ്സ്. സോ ഇതെല്ലാനും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് എല്ലാ എക്സാമിലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി മാൻഡേറ്ററി. അതവർ മിസ് ചെയ്യാറില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിംസെൽഫ്. അല്ലേ, പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിംസെൽഫ്. പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. It is the data which is already available. Okay, and primary data is original whereas secondary data is not original. Primary data involves lot of time, kore time edukum, because we have to collect the data, that is the first hand experience, right? Nammalanu ee data ellanum obtain cheyyunnathu, so it involves a lot of time.
And secondary data involves less time because ഈ data are already available. അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. Primary data involves more cost of collection, but secondary data involves less cost of collection. And primary data is more reliable and accurate, and it need not be edited before use. Whereas secondary data, it is less reliable and accurate. It needs to be edited before use. Okay? And primary data use ചെയ്യുമ്പോൾ there is no need for any precautions because it is primary. നമുക്ക് the first hand experience, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി യൂസ്ഡ് ബൈ സോ മെനി പീപ്പിൾ, മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ പീപ്പിൾ. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ, വി ഷുഡ് ബി പ്രിക്കോഷ്യസ്. സോ ദ റിലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സഫിഷ്യൻസി, അക്യുറസി എല്ലാം ലെസ് ആയിരിക്കും. സോ വൺ നീഡ്സ് ടു ബി കോഷ്യസ് വൈൽ യൂസിങ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു differences, okay, the differences between primary data and secondary data. I hope it's clear. So ipo nammal cover cheythathu what is the meaning of primary data and its advantages, disadvantages, secondary data endana, ainde advantages, disadvantages and the difference between the two. So we have completed this. Ini aduthathu the methods of collecting data. So ഇനി നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിങ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രൈമറി ഡേറ്റ, ഹൗ ക്യാൻ വി കളക്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, indirect oral investigation, information from local sources or correspondence, information through questionnaire and schedules. So these are the different methods which we can collect primary data. And how we can collect different secondary data, that is by published sources. Already published ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കിട്ടാം ആൻഡ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കിട്ടാം. സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിങ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ലെറ്റ്സ് സി. ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രം ദ വേർഡ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് an investigation which we collect information from the respondents directly. അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താണ്. The investigator collects the information from the respondent directly. So that is direct personal investigation. These data are original in nature. Okay, കാരണം നമ്മൾ എന്താ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ്. It can cover limited area. It is more reliable and accurate in non-personal matters. So it is more reliable and accurate. പക്ഷേ when you think that is നമ്മളിപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ what happens? There will be some less reliability and less accuracy, right? But generally we can say that it is more reliable and more accurate and greater uniformity in this method. Okay. The next one is indirect oral investigation. So indirect oral investigation, from the word itself we can say it is indirect. Indirectly നമ്മൾ information attain ചെയ്യാണ്. That is the investigator collects the data orally from some other person who has the necessary required information. അതായത് വേറൊരു പാർട്ടിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് the respondents information attain ചെയ്യാണ്. For example, the collection of data of employees from the superiors or managers. Okay, that is one of the example. So these data lack originality as they are collected from the witnesses. അത് ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ നിന്നാണ്? ഫ്രം സം അതർ പേഴ്സൺ. ഇറ്റ് ക്യാൻ കവർ എ ലാർജർ ഏരിയ. It is less reliable and accurate in non-personal matters and more reliable in personal matters. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലും ലെസ് റിലയബിൾ ആണ് ആൻഡ് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയത് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഡേറ്റാസ്, ഹൗ ക്യാൻ വി കളക്ട് പ്രൈമറി ഡേറ്റാസ്
That is by direct personal investigation and indirect oral investigation. So I'll be back in 2 minutes. അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക what all I've discussed. Okay? See you. Okay students, so നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കളക്ടിങ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നോക്കി, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓറൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നോക്കി. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ കറസ്പോണ്ടൻസ്. സോ അതെന്താണ്? ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ പേഴ്സൺസ് ടു കളക്ട് ഡേറ്റാസ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ അതാണ് the information through correspondence. So with the help of correspondence and local persons, the investigator can cover a wide area. So that is information through correspondence. And the next method of collecting primary data is through telephone interview method. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് that is through phone we'll be asking the questions and we'll be retrieving the answers. So അത് telephone interview ആണ്. So the investigator collects information from respondents over telephone. So in this we can get certain things from
പിച്ച് ആൻഡ് പാരാ ലാംഗ്വേജ്. അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരാളുടെ പിച്ച് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹി ഈസ് റെഫറിങ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ ടു അസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലിറ്ററേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസ്. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ നമുക്ക് ലിറ്ററേറ്റ് ആയാലും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാം. So what are the advantages and the disadvantages of telephone interview method? So it's very less costly and speedier, right? It can reach a wide geographical area, greater anonymity than personal interviews. So these are the advantages of telephone interviews. Disadvantage എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ the respondents can terminate the interview call at any time. അപ്പോൾ അവർക്കിപ്പോൾ ബോറടിക്കുകയാണെങ്കിൽ they could just cut the call, right? And interviews have to be kept short. അതായത് നമ്മൾ കോളിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ it should be short and precise. So these are some of the advantage and disadvantage of telephone interview method. So നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് the direct personal investigation, indirect oral investigation, telephone interview method, information through correspondence, and the next one is information through questionnaire and schedules. This is very important in a statistical inquiry. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റീസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ that is the primary instrument which we use is questionnaires, right? So questionnaires use ചെയ്താണ് നമുക്ക് പല ഡേറ്റാസും കിട്ടുന്നത്. So let's see. In this method of collecting primary data, the investigator prepares a questionnaire. ഒരു questionnaire investigator prepare ചെയ്യും. The investigator can collect data through questionnaire in two ways. രണ്ട് വേസിൽ ഈ questionnaire information the investigator can retrieve. That is through mailing method and enumerators method. Okay? So ഈ രണ്ട് method use ചെയ്ത് the investigator can collect the data through questionnaires. So mailing method എന്താണെന്ന് നോക്കാം. This method involves mailing the questionnaire to the informants for the collection of data. അതായത് മെയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ത്രൂ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ questionnaires we will send to the ultimate respondents. The investigator attaches a letter with the questionnaire in the mail to define the purpose of the study of research. അപ്പോൾ ഈ questionnaire കൂടെ ഒരു ലെറ്ററും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും and which define the purpose of the study. And then the informants note the answers to the questionnaire and return the completed file. So this is how a mailing method takes place. So the second one is enumerators method. Enumerator എന്ന് വെച്ചാൽ he is a person who helps investigator. Okay? So enumerator reaches out to the informants himself with the prepared questionnaire. അതായത് enumerator ഈ questionnaire ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പോവും ആൻഡ് ഹീ വിൽ ഫിൽ ഔട്ട് ദ questionnaire. So enumerator are not the investigators, but they help the investigator in collection of data. So they are called as enumerators. Okay? So mailing method എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? And enumerators method. So these are two methods which is very important, and this comes under the method of primary data, collecting primary data. So I hope this is clear. So let's see the merits of mailing method. അപ്പോൾ മെയിലിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈഡ് കവറേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് പബ്ലിക്കിനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോ റോൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെസ് ആണ്. ഫ്രീ ഫ്രം ബയസ്, ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദയർ, എക്കണോമിക്കൽ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ സീക്രസി ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ്. ഓക്കെ. ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻഫോർമൻസ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ നോസ് ഹൗ ദ മെയിലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഗോസ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. സോ ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇനഫ് ടു നോ ഓൾ ദീസ്. നോൺ റിയാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ്. അൺസർട്ടനിറ്റി ആയിരിക്കും, ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി, ഫീസിബിലിറ്റി ഇസ് വെരി ലോ,
chances of misinterpretation can also arise. So these are the demerits of mailing method. And enumerators methodന്റെ merits എന്തൊക്കെയാണ്? Uneducated persons. അതായത് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പോയിട്ട് ക്വസ്റ്റനെയർ ഫിൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്യൂമറേറ്റർ വിൽ ബി ഫില്ലിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റനെയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി അസിസ്റ്റൻസ്, ലെസ് ചാൻസ് ഓഫ് ബയസ്, reliability and responsiveness. So these are the merits of enumerator method, and the demerits of enumerator method are costly. It is very costly, time consuming aanu, skilled personnel is needed to conduct this method, personal bias undavum, affordability. So these are the demerits of enumerator method. So I hope the mailing method and enumerator method is very clear, because ഇത് ചിലപ്പോൾ question that is example question ആയിട്ട് ചോദിക്കാം for maybe 2 marks or 5 marks, but still ഈ points ഒക്കെ നിങ്ങൾ add ചെയ്താൽ it will be so good. Okay, so next we are moving on to very important term, that is questionnaire. Questionnaire എന്താണ്? That is ഒരു questionnaire, ഒരു ideal questionnaire എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, or what are the things or the matters which should be included in a questionnaire. So നമുക്ക് നോക്കാം. Questionnaire is the most common type of instrument used in surveys for collecting primary data. അല്ലേ? The success of statistical investigation depends on proper drafting of questionnaire. അതായത് questionnaire preparation എന്ന് പറയുന്നത് is an art. Okay, and ഈ ഒരു art depends on how reliable, accurate and authentic the data will be. So നമ്മൾ questionnaire ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. So let's see what are those points. So questionnaire should not be too long. That is, the question should be not too long. കുറേ questions ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, because it will it will demotivate the respondents to fill it out. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു boredom ആയിരിക്കും. The numbers of questions should be limited and should be clear and precise. Okay, questions in the numbers should be limited and it should be precise and it should be very clear. The series of questions should move from general to specific. അതായത് ഒരു general കാര്യം, that is from simple കാര്യത്തിൽ നിന്ന് it should move to a complex knowledge or complex information. Okay. The questions should not be confusing. They should enable the respondent to answer quickly, correctly and clearly. The question should not use doubts, negatives like wouldn't you or don't you. So അങ്ങനത്തെ terms ഒന്നും നമ്മൾ questions-ൽ use ചെയ്യാൻ പാടില്ല. It will confuse the respondents. The question should not be a leading question and the question should not indicate alternatives to the answer. So these are some of the points which you have to keep in mind while you prepare a good questionnaire. Okay, so I hope this is clear. And what are the types of questions in questionnaire? Appo there are closed ended questions and there are open ended questions. Appo closed ended ennu udheshikkunnathu the MCQ type questions allengi the two way questions. Open ended nu vechale descriptive, that is നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മളുടെ പോയിന്റ്സ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So this is what is a questionnaire and what is the proper way of constructing a questionnaire and the two types of questions in questionnaire. Okay, so I hope this is clear. So നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ്? The methods of the sources of primary data, right, secondary data, then questionnaire എന്താന്ന് നോക്കി, and now we are moving on to a very important term which is known as pilot survey. So pilot survey or pre-testing survey, what is that? So ഒരു questionnaire നമ്മൾ prepare ചെയ്തിട്ട് we are not giving it to the ultimate respondents, പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ we are giving to a part അല്ലെങ്കിൽ a group of people. ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ പീപ്പിളിന് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റനെയർ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റനെയർ. ഓക്കെ, എത്രയോ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റനെയർ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
It helps in pre-testing of the questionnaire. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റനെയർ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ടൻസിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ we are doing a pilot survey or pre-testing to know the shortcomings and drawbacks of the question, to help access suitable questions, clarity of instructions, performance of enumerators, cost and time involved. So ഇതെല്ലാം അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും when we are doing a pilot survey or a pre-testing. Okay? So ഇതാണ് what is pilot survey, and ഇത് ചിലപ്പോൾ 2 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. So I hope this is clear. Okay. So moving on, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് the methods of collecting secondary data. So what are the different methods which we can collect secondary data? അപ്പോൾ നമുക്ക് we can collect the secondary data through published and unpublished sources. അപ്പോൾ published sources എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? Which is already published, which is already available to the public. So the first one is government publications. അതായത് the data is published by the ministries, central and state governments in India as their routine activity. For example, annual survey of industries, statistical abstract of India. So these are some of the examples of government publications. Semi-government publications, these are the bodies that publish data related to health, education, death, birth. Okay, so ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഡേറ്റാസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആണ് സെമി ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ കൗൺസിൽസ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് എക്സെട്ര. The next is publications of trade associations. So various big trade association collects and publish data from their research and statistical divisions. Okay, so that is publication of trade associations. പിന്നെ നമുക്ക് ജേർണൽസ്, പേപ്പേഴ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കിട്ടാം. ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് IMF, ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട്, UNO, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ILO, ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇതുപോലത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ കിട്ടും. ഓക്കെ, so they publish a variety of statistical information which are used as secondary data. So I hope this is very clear. Publications of research institutions. So നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തുന്ന റീസർച്ചസ്, സോ അതിൻ്റെ ഡേറ്റാസ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ the methods of secondary data. So in the example is National Council of Applied Economics, the Indian Statistical Institute, etc. Okay, so these are some of the examples of published sources of secondary data. ഇനി നമ്മൾ unpublished sources എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, the data collected by government, government or organization that is for their self-use. Self-use-ന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് എനിവെയർ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസെർച്ച് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ പ്രൊഫഷണൽ ഓർ ടീച്ചർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ബിസിനസ്. സോ ഇതെല്ലാം അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സസ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു സോഴ്സസ് or the methods of secondary data. So I hope this is clear. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്താണ്, സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ആൻഡ് the methods of collecting primary data, methods of collecting secondary data. So അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി. Okay, and moving on, which is very very important, ഈ രണ്ട് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. സോ ദർ ആർ ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് NSSO. You would have heard about this, that is NSSO in the full form is National Sample Survey Organization. So what is Census of India? It is the important source of secondary data in India
കണ്ടക്റ്റഡ് എവറി 10 years. എല്ലാ 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ സെൻസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് it involves or it collects all the data from the population. That is, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എവറി ഹൗസ് ഹോൾഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഓർ വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആ കൺട്രി, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് അതിപ്പോൾ ഹൗസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഈവൻ ദ പീപ്പിൾ ഹു റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് പ്ലേസസ്, അവരുടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so it can be the demographic data on birth rate, death rate, literacy, workforce, life expectancy, size and composition of population, etc. Okay, so this is the census of India, and ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ 10 years കൂടുമ്പോഴാണ്. സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് എപ്പോഴാണ് എടുത്തതെന്ന് does anyone remember? When was the last census taken in India? If anybody knows the answer, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെൻസസ് വേർ ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ 2021, പക്ഷേ അത് കൊറോണ കാരണം വി ഹാവ് പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഇറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ February 2011. Okay, and the data collected is published by the Registrar General of India in the reports of Census of Data. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ കുറച്ച് മേജർ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസി ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി നമുക്ക് NSSO, ദറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ? ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കളക്ട്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ which conduct the regular sample surveys. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് സാമ്പിൾ സർവേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് റെഗുലർ സാമ്പിൾ സർവേസ് ഓൺ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ്. ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് NSSO ആർ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ വിച്ച് വി ഗെറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇതാണ് 2 മെയിൻ ഏജൻസീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് so I hope this is clear. Okay, so moving on, which is a very important topic, is census and sampling method. So ഈ 2 methods are very important. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. വാട്ട് ഈസ് സെൻസസ്? ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ, റൈറ്റ്? ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡിലെയും പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. That is the number of people living, right? And same census method we consider every item in a population. So ഈ primary and secondary data അല്ലെങ്കിൽ secondary sources മാത്രമല്ലാതെ we can collect sources of data, that is by 2 essential methods of data collection, that is census method and sampling method. അപ്പോൾ സെൻസസ് മെത്തേഡിൽ വി കൺസിഡർ എവറി എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ. വേറെ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇനി സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സെൻസസ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് എവറി യൂണിറ്റ്, everyone or everything in a population. അത് നമ്മൾ നോക്കി. It is known as complete enumeration. So ഈ word is very important. Complete enumeration, which means complete count. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും of a population. In this method, data are collected for each and every item of the population. So example is population of India. Okay, so that is the census method. അപ്പോൾ census method is useful when population size is limited. Population അത്ര ലാർജ് ആവാൻ പാടില്ല.
it should be limited. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻസസ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Population consists of diverse items, different heterogeneous items population involve ചെയ്യണം. High degree of accuracy and reliability is required, right? And enough time and funds are available. So these are the points when the census method is useful. Okay? And let's see the merits of census method. Reliable and accurate. വളരെ റിലയബിളും അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ്. ലെസ് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹാസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ. അല്ലേ, സാമ്പിൾസ് അല്ല പഠിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഹെട്രോജീനിയസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ, സ്റ്റഡി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇൻവോൾവ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓൾസോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ can easily and successfully collect data in an indirect investigation. So these are some of the method. And demerits എന്തൊക്കെയാണ്? Possibly only for definite population. That is ഒരു definite population മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, ലാർജ് മാൻ പവർ വേണ്ടിവരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സും എന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ കുറേ വേണ്ടിവരും. ആൻഡ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സെൻസസ് മെത്തേഡ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഐ ഗെസ്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. സോ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി, പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുന്നതാണ് സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഇസ് എ പോപ്പുലേഷൻ? Population is a pool of similar objects, items or events under study. The population can be of any size. It can be large as well as small. Okay. അപ്പോൾ ഒരു population, ഇപ്പോൾ for example, I'm taking the number of students in a class. Okay, it is a population, right? And adina, if I am taking a part of the students, that is sample. The sample is a subset of population selected to represent the population as a whole. That is, a population ഒരു പാർട്ട് മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തു and it represents the whole population. That is what sampling method does. In this method, a group of items are selected from population and are studied to draw inferences about the entire population. Okay? So, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. And another example is, let's see, അതായത് ഇപ്പോൾ the heights, that is, I want to measure the heights of the students. പക്ഷെ ഞാനൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് എ ക്ലാസ് മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ. സോ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തഡ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ വെൻ population is homogeneous. That is, the population should be homogeneous. അതായത് ഡൈവേഴ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം. ലാർജ് സാമ്പിൾ സൈസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് കുറയും തോറും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി റിലയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദ സാമ്പിൾ സൈസ് ഷുഡ് ബി ലാർജ്. ലോ അക്യുറസി, അതായത് നമ്മൾക്ക് അക്യുറസി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇസ് വെരി ലോ. Accuracy is not important in sampling method. Less time and money is available. Okay, so these are some of the points where sampling method is useful. Sampling methods in the merits and demerits നോക്കാം. So hi students, ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് അതുൽ, നേഹ, സൗരവ്, സോറോ, റൈഡർ ബോയ്, ഇബ. So hi everyone. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻസ് ആർ ഗോയിങ് വെൽ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമ്മുടെ എക്സാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഇതുവരെയും പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ലെറ്റ് സീ വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. So the merits are
economical, less costly, less time consuming, large investigation and scientific approach. Okay, I hope ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇറ്റ് ടു യു. ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അച്ചീവ് കംപ്ലീറ്റ് അക്യുറസി അല്ലേ, അക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ അക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിളിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ബയസ് ഇസ് സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ, not possible in case of heterogeneous population, specialized knowledge. So these are the demerits of sampling method. Okay, slide Malayalam ആക്കുകയാണെങ്കിൽ I think you guys will be writing the exams in English. So better ഈ points ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിച്ചാലായിരിക്കും it will help you in writing exams. Okay? അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലാക്കി എഴുതാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഇബാൽ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ്? ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്. പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് നമുക്ക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയാം, ആൻഡ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് നമുക്ക് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയാം. Okay, so let's see what is random or probability sampling. This is also a very important question which can be asked in the exam. So ഇതിൽ samples are collected randomly. So from the name itself നമുക്ക് മനസ്സിലാവും random sampling method. So the data അല്ലെങ്കിൽ the samples are collected randomly. Each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. For example, lottery method. Lottery method we consider every individual or every unit of the population. And adina nammal randomly select cheyയാണ്. Table of random numbers. So these are some of the examples of random sampling method. So ഈ random sampling method നെ നമുക്ക് different അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. And they are, first one is simple random sampling. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കിയേ ദ മീനിങ് ഓഫ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എവറി ഐറ്റം ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ചാൻസ് The next one is systematic sampling. So systematic sampling എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. That is, the investigator does it systematically. That is, the units of population are numerically, geographically, alphabetically arranged. So it is arranged in a specific manner and researchers select the units of population at a regular interval. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റെഗുലർ രീതിയിലാണ് ഈ ഡേറ്റാസിനെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? So it is done in a systematic manner. The next is stratified sampling. What is stratified sampling? The population is divided into different strata. Strata അല്ലെങ്കിൽ groups. Okay, നമ്മുടെ population പല groups ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. But it is related അല്ലെങ്കിൽ it is associated with different characteristics. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഗെറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്. ദ മെത്തഡ് ഇൻ വിച്ച് യു ഡിവൈഡ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ റാൻഡംലി സെലക്ട് സം ഓഫ് ദീസ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് യുവർ സാമ്പിൾ. ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തിട്ട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്. So I hope these 4 methods of probability sampling is clear. That is, first one is simple random sampling, systematic random sampling is the second one, third one is stratified sampling and clustered sampling. I hope this is well and clear. Okay? So ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോൺ റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. The researcher selects the sample based on subjective judgment rather than
ഡേറ്റാസ്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ നോൺ റാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. In this method, not all the members of the population have a chance to participate. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ. ഓക്കെ, so it can be further classified into different types such as convenience sampling. Okay, convenience sampling എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല, it is done by the investigator in such a manner that suits his convenience. അയാളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് he is collecting the data. For example, ഇപ്പോൾ few customers, we ask few customers to complete a survey based on the products they have just purchased. അപ്പോൾ that is according to the convenience of the investigator. അതാണ് convenience sampling എന്ന് പറയുന്നത്. It is similar to convenience sampling, പക്ഷേ there is a slight variation. The researcher picks a single person or a group of people for sampling. Okay, then the researcher researches for a period of time to analyze the result and move to another group if needed. Consecutive. Okay, അതാണ് consecutive sampling. Quota sampling എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it selects a sample from a population that has been divided into subgroups. അപ്പോൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഓർമ്മ വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ്. സോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ സാമ്പിളിംഗ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ യൂസസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, that is the researcher rely on their own judgment when selecting units of population to participate. What is snowball sampling? So snowball sampling, it is very interesting also. That is, it is also known as chain referral sampling technique. It is a type of sampling where the pool of initially enrolled participants is used to recruit future participants. അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിക്രൂട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പിളിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേര് വന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്നോബോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടു റോൾ. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിളിങ്ങിന് ഈ ഒരു നെയിം കിട്ടിയത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് വെരി or non-probability method. Okay, sorry, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്, ആൻഡ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്. സോ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം, ദാറ്റ് ഇസ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ. സാമ്പിളിംഗ് എറർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എറർ, ലെറ്റ്സ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എറർ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡിനറി പേഴ്സണ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിമസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനോ എറേഴ്സ് ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇതെല്ലാം സെയിം അല്ല. വാട്ട് ഈസ് എറർ? ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് എറർ. അതായത് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയും ആൻഡ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ്. The errors which are occurred while collecting data are known as statistical errors, right? നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എറേഴ്സ്, അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. These errors may arise due to selection of wrong sample, information given by respondents, collection of data by estimates or personal prejudice. അപ്പോൾ ഈ കാരണത്താൽ നമുക്ക് ഈ എറേഴ്സ് ഒക്കെ it can obtain or it can arise. Hi Amus, hello. So this is our second session of statistical for economics. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്, and I'll be covering all the chapters. അതിൽ important questions also I'll be discussing.
in this revision class. Now let's see the types of statistical errors. So statistical errors can be of two types, that is sampling error and non-sampling error. So sampling error എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The errors which are related to the nature or size of the sample selected for the study. അതായത് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിളിൽ വന്ന എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയും. If the size of the sample selected is very small or the nature of the sample is non-representative. Okay, അതായത് the estimated value may differ from actual value of parameter. So നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എറർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? The estimated value, നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ മൈനസ് the actual value. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ is 10. Okay, 10 is the estimated value. And the actual value എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണെങ്കിൽ what is the sampling error? The sampling error is the estimated value, that is 10, minus the actual value, that is 30. And what we get is minus 20. So minus 20 is our sampling error. Okay, this is how we calculate the sampling error. Now moving on to non-sampling error. What is non-sampling error? So the errors related to the collection of data are known as non-sampling error. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എറേഴ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്? എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും the difference in the scale of measurement അല്ലെങ്കിൽ difference in rounding of a value. Okay, these are the error of measurement. Error of non-response, അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടൻസ് won't be answering to certain questions. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? There is error. Error of misinterpretation, that is the respondents are misinterpreting the questions and answers different ആവുന്നു. So when the respondents fail to interpret the questions given in the questionnaire. Error of calculation or arithmetic errors, that is നമ്മളുടെ addition, subtraction or multiplication, divisionലൊക്കെ വരുന്ന errors. Error of sampling bias. So these are some of the non-sampling errors. Okay, so ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് what are statistical errors, and അതിൽ വന്ന two main important errors are sampling error and non-sampling errors. And ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, a non-sampling error is more serious than a sampling error. അതെങ്ങനെയാണ്? That is, if the size of the population is large. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് വളരെ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എറേഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി വെരി ലാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലാർജ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ്. So one can minimize the sampling error by opting for a larger sample size. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ആ എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But non-sampling error requires more methodical processes to reduce. Sampling error is often caused by internal factors, അതായത് നേച്ചർ, സൈസ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് സാമ്പിളിംഗ് എറർ കോസ് ആവുന്നത്. Whereas non-sampling error is caused by external factors. ഈ external factors എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. That is entirely related to the survey or study or census. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ non-sampling error is more serious than sampling error. So I hope ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. And
of statistical errors, that is sampling errors and non-sampling errors. So these are some of the very important topics which comes under this chapter, that is collection of data. So ഇതൊരു വളരെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സും ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി വെരി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ്, ബിക്കോസ് തിയറി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇത്രയും പഠിച്ചത് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ത്രൂ ദ ഡൗട്ട്സ്, ആസ്ക് ത്രൂ ദ കമൻറ്റ്സ്. So our main motive of studying this chapter was studying the sources of data, right, and the methods of data collection. So ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. Good night.